السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم طلابي الأعزاء. Today's lecture is entitled Inflammation and Inflammatory Response. We will start with the overview of immune system. The immune system have two types of immunity: innate immunity and adaptive immunity. These two systems are work together and each of one is complementary to other. The innate immunity is the first line of defense, while the adaptive immunity is the second line of defense. In innate immunity, there are four lines of body defense: physical, chemical, mechanical, and cellular defense. These defense are divided into two types: external defense and internal defense. The external defense is represented in skin, mucous membrane, and secretion, whereas the internal defense included phagocytosis cells, antimicrobial proteins, inflammatory response, natural killer cells. The second line of defense, acquired immunity or specific immunity, are divided into two types: humoral immune response and the cell-mediated immune response. So, in innate immunity, the cellular defense represents as anatomic, physiological, phagocytosis, and inflammatory response. So the inflammatory response is the main part of defense that belong to the innate immunity. What happens if a pathogen does get past the physical barrier? The body inflammatory response kicks in. First of all, let's define the inflammation. The inflammation is the response of living tissue to injury. It involves a well-recognized cascade of fluid and cellular change within living tissue, and also is the reaction of a blood vessel leading to the accumulation of fluid and leukocyte in extravascular tissue. بمعنى أنه الالتهاب هو عبارة عن استجابة الجهاز المناعي في الجسم لأذية أو عدوى معينة، وتعتبر طبعا هو عامل ضروري لبدء الاستجابة المناعية الأولية. What's going on when the inflammatory response happens? The inflammatory response represents a complex sequence of events that stimulate the immune response, and the tissue damage caused by a wound or by any invading pathogen microorganism induce a complex sequence of events collectively known as the inflammatory response. نلاحظ أنه الاستجابة الالتهابية هي هذه الاستجابة عبارة عن سلسلة من الإشارات الجزيئية والخلوية التي تؤدي إلى استجابة وظيفية، وتحدث الاستجابة الالتهابية هي نتيجة تلف النسيج، قد يكون مسبباته يا إما wound جرح معين or different type of pathogen microbe such as bacteria, virus, parasite. What are the main causes of inflammation? There are many factors such as etiological agent, for example virus, bacteria, fungi, and parasite. Second, the hypersensitivity reaction. When the body reacts against itself, there are four types of reaction: physical and chemical agents, and finally necrosis.
When the inflammatory response done, there are many signs of inflammation, such as redness, swelling, heat, pain, loss of function. بسبب الاستجابة الالتهابية راح يسبب إلى عدد من العلامات والمظاهر الالتهابية المألوفة والمتمثلة كالألم والتورم والحرارة والإحمرار. What are the types of inflammation? Inflammation is divided into two main types, acute inflammation and chronic inflammation. The acute inflammation is short-term inflammation, start rapidly, quickly become severe. The signs and symptoms are present for a few days or in some cases for a few weeks. Represent the early body reaction followed by killing of invading microbe, repair and healing. Whereas in chronic inflammation, التهاب المزمن, there are long-term inflammation, lasts for several months or even years. Cause of inflammation is not destroyed. Infection is not eliminated. Tissue injury is prolonged. The causative agent of acute inflammation persists for a long time, and the chronic active inflammation is stimulated in such that it induces chronic inflammation from the beginning. طبعا هناك اختلافات كبيرة جدا بين الالتهاب الحاد والالتهاب المزمن، ومن أهم هذه الاختلافات أنه بالالتهاب الحاد قادر على أنه يتم التخلص من الميكروب عن طريق أنه يعيد عملية إصلاح النسيج التالف، بينما بالالتهاب المزمن نلاحظ أنه الانفكشن is not eliminated، وبالتالي هنا راح يؤدي إلى وجود التهاب مزمن. For example, autoimmune disease, different type of autoimmune disease تعتبر من الالتهابات المزمنة أو الأمراض المزمنة اللي تتمثل مثل systemic lupus, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis. كل هاي الالتهابات المزمنة في بعض الأحيان قد يتحول الأكيوت inflammation إلى الكرونيك inflammation. لذلك نلاحظ أنه الاختلاف بين الأكيوت inflammation والكرونيك inflammation جدا واضح من ناحية فترة الانفلاميشن اللي هنا راح تكون استجابة سريعة والفترة مالته جدا قصيرة، بينما هنا الاستجابة راح تكون طويلة وقد يستغرق أشهر أو سنين. In this lecture we explain the acute inflammation, the inflammatory response in acute inflammation. The acute inflammation divided into two events, vascular events والcellular events. الفاسكولار events اللي هي تتضمن vasodilation و increase vascular perimetry, whereas the cellular events اللي هي cells move out of the vessels into the area of inflammation using chemotax, and the inflammatory cells become activated and then can be phagocytosis of ending material. In cellular events or in cellular phase of inflammation consists two processes, exudation of leukocytes and phagocytosis. In exudation of leukocytes there are many steps, begin by the change in the formation of the blood, ruling and addition, and this is the most important step, immigration and chemotax. نلاحظ أنه الالتهاب الحاد ينقسم على مرحلتين أو بنوعين من الأحداث، قد تكون أحداث وعائية دموية تغيرات، وهناك أحداث خلوية. بالنسبة للتغيرات الوعائية اللي هي تشمل vasodilation and increase vascular perimetry. هنا بهذا الدايجرام هو جاي يوضح انه بين الفرق بين الفاسكولار ايفنتس والسيلولار ايفنتس. قلنا بالسلايد السابق انه التغيرات الوعائية هي تشمل تغيرات بالفينيولار اند ارتيال تشينج اللي راح تسبب لي عملية تمدد وتوسع الأوعية الدموية، وبالتالي يعمل على زيادة البريمتري للبلود فيزل، وبالتالي يزيد الدايمتر ويؤدي إلى يعني influx a lot of protein and in plasma from the
الانسايد تو ذا الاوتسايد، وهذا ما يسبب السويلنج والإدمة. أما بالنسبة للسيلولار ايفنتس، الأحداث الخلوية اللي إنه راح يصير تبادل بالإشارات الجزيئية والخلوية بين الخلايا المناعية، مما يؤدي إلى عملية المايجريشن والرولينج والأديشن، وبالتالي دايبيتس، تسرب بعض من هذه الخلايا إلى الانفكشن اوف الاريا and chemotaxis finally to the phagocytosis process. The inflammatory response can be done for example in skin tissue. نلاحظ أن السكين tissue طبعا يتكون from two layers, the outer layer called epidermis and the inner layer called dermis. For example, if your finger cut، يعني صار عندك cut بالفينجر مالتك، صار عندك جرح wound، طبعا هنا ايش راح يسبب؟ راح يسوي انه الميكروب will be invading to the inside of skin tissue، وبهيجي حالة راح تبدأ عملية step of inflammatory response. There are many steps for inflammatory response. The inflammatory response, as I imagine in my mind, it is field of battle. Why? Because there are a lot of immune cells that play a important role in this inflammatory response. مجموعة من الخلايا المناعية such as macrophage, dendritic cells, mast cells, and the cells or immune cells that found inside the blood vessel, monocytes, neutrophil, erythrocytes, also beside to the inflammatory mediator. All these are the most important player that contributed to the inflammatory response. فمن أنه أنا أشبه الانفلاماتوري ريسبونس هي ساحة من المعركة بسبب تبادل الإشارات الجزيئية والخلوية بين هذه الخلايا بعضها مع بعض لتحفيز وتفعيل، وبالتالي إلى أن يتم التخلص من هذه الميكروب. So when the tissue damage is caused by a wound or by invading pathogenic microorganism, for example, gram-negative bacteria, will be induced a complex sequence of events collectively known as the inflammatory response. As we know, the process of acute inflammation is started by resident immune cells already present in involved tissue, mainly the macrophage, dendritic cells, and the mast cells. These cells possess surface receptor, now a pathoregulation receptor (PRR), that found in these cells, which can be recognized and bind to another receptor found in the foreign antigen known as the PAMP. من تبدأ عملية إن يصير أكو جرح موجود، يعني كمثل كأنه جرح بأصبع معين، فراح تبدي إنه البكتيريا هنا الميكروب اللي هو الجرام نيجاتيف بكتيريا تبدي تنتج مواد نسميها الانتوتكس. الانتوتكسين راح تحفز الخلايا اللي هي الدمج سكين cells will produce a small protein known as the chemokinase. Chemokinase will be moving inside toward to the dermis layer to be activation the receptor that is found on the surface of mast cell, and after this activation this receptor will be send signal to the nucleus of mast cell to produce or secretion a lot or a large amount of different type of molecules such as histamine, prostaglandin, and the nicotine, and the main function for these molecules or inflammatory mediator, vasodilation, and increased permeability of the blood vessels. After that, the histamine will be moving toward to the endothelial cells، الخلايا الطلائية اللي تبطن الجدار الخارجي للوعاء الدموي، to induce هذه الخلايا تتميز انه تكون بداخلها نوع من البروتينات صغيرة الحجم. هذه البروتينات نسميها ويبت بروتينز، فهي تحفز هذه الخلايا على
expression this small protein on the surface of the endothelial cells. فتبدي تظهر هذه المستقبلات أو هذه البروتينات على هيئة ريسبترات موجودة على الأسطح الخارجية للخلايا الطلائية المبطنة للجدار الخارجي للوعاء الدموي. After that, this receptor will be lead the endothelial cell contraction, cell necrosis and gap formation. إذن بفعل تأثير الهستامين على الاندوثيليال سيلز راح تبرز مستقبلات. هذه المستقبلات راح تسوي كونتراكشن للاندوثيليال سيل وبالتالي تسبب إلى نيكروسيس والجاب فورميشن، فراغات بينية which lead the endothelial cells to be these cells to separate it from each other. After this separation will be increase the diameter of the blood vessels and thus will be facilitated an influx of fluid and the cells from injured capillary into the tissue. فيؤدي إلى بعد ما تعمل على زيادة قطر وتوسع وتمدد الأوعية الدموية يؤدي إلى زيادة النفاذية للبروتينات الموجودة داخل الوعاء الدموي، فتبدي يصير عملية التدفق more than last. This accumulation of exudate contributed to the tissue to swell. إذن بسبب تمدد وتوسع الأوعية الدموية يؤدي إلى زيادة قطر الوعاء الدموي وبالتالي يعمل على نفاذية مما يؤدي إلى ما يسمى بالswelling or الإديمة and redness. Then after that the foreign antigen will be attachment to the macrophage to be activated and the macrophage will be induced to production another inflammatory mediator such as cytokines. Cytokines are a small protein وظيفته الأساسية لنقل الإشارات الجزيئية والخلوية من خلية إلى أخرى. And these type of cytokines such as tumor necrosis factor alpha and interleukin 1 will have two type of effects: local effect, systemic effect. The local effect represent as inflammation and repair, while the systemic الفيفر and اللوكوسايتوسيس. فهذه الانفلاماتوري ميديتر اللي هي السيتوكاينز ايش راح تسوي؟ ممكن انه تمثل دور الكيموتاكت، عبارة عن عوامل جاذبة تجذب the mainly different type of immune cells that found on the side of a blood vessel such as the neutrophil and the monocyte to be diabetes from the inside to the moved toward the site of injury or local of infection. مثل ما نلاحظ أنها بسبب تأثير السيتوكاينز اللي تم إنتاجها وإفرازها من قبل المايكروفاج بعد ما يصير إلها عملية الأكتيفيشن من قبل الفورين أنتيجين. And the loss of function is probably as the result of neurological reflex in the response to pain. أيضا هنا من أحد العوامل ومظاهر الالتهاب للاستجابة الالتهابية إنه راح يصير عندي pain، نوع من الألم بسبب neurological reflex in response to pain. Another events in vascular, the change in the formed element of blood. The migration of phagocytes is a multi-step process that include بسبب تأثير السيتوكاينز اللي هي الانفلاماتوري ميديتر واللي هنا نمثل كفانكشن اللي هي الكيموتاكت بدأت تجذب الخلايا المناعية from the inside of the capillary wall إنه تسبب عملية migration. This migration can be divided into two types. النوع الأول adherence of the cell to endothelial wall of a blood vessel and this known as migration، إنه تعمل على التصاق هذه الخلايا مع المناعية محاذاة للجدار المبطن الداخلي للبلود vessel followed by their migration between
immigration between the capillary endothelial cells and the tissue known as the extravasation or diabetes. النوع الآخر أنه تبدأ هاي الخلايا المناعية تخرج أو تتسرب أو تعمل على هجرة من داخل الوعاء الدموي من خلال الجاب formation اللي صار between the endothelial cell. وين تروح للsite of an injury or an infection. The most important step in inflammatory response ruling and addition. Why؟ إنه قبل لا تصير عملية الهجرة diabetes or extravasation لاحظ إنه خلايا النيوتروفيل سيلز اللي هي تعتبر من أهم الخلايا المناعية اللي تقوم بدور الفوغوسايتوسيس تكون على سطحها can be found carbohydrate ligand. This ligand وظيفتها هي attachment عملية attachment إلى السلكتي molecules اللي هي نوع من أنواع الريسبتورات that found on the inner wall of blood vessels والموجودة على جدار الخالي للإندوثيليال سيل المبطنة لجدار الوعاء الدموي. فتبتدي ترتبط هاي الكربوهيدرات ليجن بالسلكتين molecules. And this cause of leukocyte to slow down and begin rolling along the inner surface of the blood vessel wall. تبدي تخفض من حركتها وتكون حركتها على شكل rolling أو دحرجة إلى أنه تتحرك بمحاذاة الجدار الداخلي للوعاء الدموي وتبدي تطلع عن طريق الجاب أو نسميها إحنا diabetes to the site of injury. Then, finally, their migration through the tissue to the site of an invasion known as the chemotaxis اللي هو movement of leukocytes from the vessel الhuman in directional phagocytation to the site of tissue damage is called chemotaxis. والchemotaxis هي عبارة عن مواد جاذبة تم إنتاجها وإفرازها من قبل خلايا الميكروفاج عن طريق السيتوكاينز ومن قبل الانتوتوكسين من قبل اللي هو الميكروب وكذلك another type of inflammatory mediator كلها تشكل كعامل جاذب للخلايا المناعية لهجرتها من داخل الوعاء الدموي إلى الموقع السايت of infection. من توصل هذه الخلايا المناعية such as the neutrophil and the monocyte. ملاحظة very important note, you should know that الخلايا المونوسايت when be found in the side of the blood vessel نسميها مونوسايت، لكن من تبدي تخرج من الوعاء الدموي إلى التشو فنسميها المايكروفاج. فتبدي تهاجر خلايا النيوتروفيل والمايكروفاج إلى أن توصل إلى site of infection. Why? for phagocytosis حتى نبدي عملية الالتهام، حتى تبدي عملية التخلص من الممرضات أو الميكروب والقضاء عليها عن طريق عملية نسميها الفوغوسايتوسيس. This type of process is for ingest the solid material or foreign antigen and is the process by which the cell of phagocytes engulf of solid particle to form an internal compartment known as the phagosome. في هاي العملية قبل لا نتطرق إلى شرح الميكانيزم of phagocytosis, first of all you should know what is the phagocyte. It is a cell that engulf and digest material such as a cell debris and microbe including invading organism, and the cells or the surface of these cells contain pathogenation receptor PRR to recognize and bind material to be ingested. There are many types of phagocytosis cells: monocyte, neutrophil, macrophage, dendritic cells, or antigen-presenting cells. But the macrophage is the most important phagocyte that play important role in phagocytosis process. طبعا الفاغوسايتس هي عبارة عن خلية ملتهمة. هذه الخلية تحاول أن تقضي على جميع الميكروبات والممرضات اللي تدخل للجسم.
وبالتالي تتميز الخلية الملتهمة الفوجوسايت إنه موجود على سطحها ريسبترات. هذا الريسبتر اسمه PRR or Pattern Recognition Receptor. وظيفته الأساسية for attachment regulation and attachment. ليش؟ لأن الميكروب أساسا for example البكتيريا راح يكون يتواجد على سطحها أيضا ريسبتر آخر. يعني نظرية القفل والمفتاح تبدي وظيفة هاي الريسبترات هي تسهل عملية الارتباط، والارتباط مو عشوائي، This is very important. Now the process of phagocytosis. It is a series of complex steps allowing the phagocytes to engulf and destroy invading microorganisms. And this process can be divided into many steps. First of all, chemotaxis, regulation and attachment of microbe, ingestion and formation of phagosomes, destruction and killing microbial, elimination of exocytosis, secretion of cytokines and chemokines such as interleukin 6, interleukin 1, tuberculosis factor alpha, and interleukin 8. The cytokines or chemokines are small proteins عبارة عن بروتينات صغيرة الحجم جدا، وتطرقنا إليها. هي عبارة inflammatory mediator. وظيفتها الأساسية هي نقل الإشارات الجزيئية والخلوية من خلية إلى أخرى. The first step, chemotax. What I mean by the chemotax. chemotaxis إنه هي عملية جذب الفاجوسايتك cells are recruited to the site of infection or tissue damage by chemical stimuli. يتم جذب الخلايا المناعية اللي هي المايكروفاج إلى site of infection عن طريق مواد جاذبة تعمل على جذب هذه الخلايا لبدء بعملية الالتهام. ثانيا عملية نلاحظ أنه الباثوجينيشن ريسبتر، واحنا شرحناها أكثر من مرة وجاي أركز عليها، أنه عملية الارتباط بين الميكروفاج وبين البكتيريا هي عملية ليس عشوائية وإنما منظمة من قبل الجهاز المناعي من وجود ريسبترات ال PRR on the surface of the microphage and BAMB on the surface of the microbe. Please pay attention to this very important note. الخطوة الثانية the second step is regulation and attachment, and thus will be done by the receptors found in the surface of the microbe and in the surface of the microphage. فترتبط هذه الخلية الملتهمة بالميكروب عن طريق هذه المستقبلات. الخطوة الثالثة it's very important هي عملية الإنقاذ، عملية الالتهام. The phagocytic cells engulf invader and forming a membrane bound vacuole called phagosome. هنا بهاي العملية نلاحظ أنه تقوم الميكروفاج بإرسال أقدام كاذبة وهمية. نلاحظ أنه بالفيديو لاحظوا امتداد للغشاء السيل ميمبرين إلى الخارج عن طريق نسميها احنا أقدام نسميها سيدوبودس. زين، تبدي تسوي بعد ما تمد هذه الأقدام تاخذ الميكروب يعني تسوي إلى الداخل السيتوبلازم وتحيطه ما يعرف تكوين الفوغوسومز اللي هي الفجوة الغذائية. فالسيتوسكيلتون of the phagocytes arranged to form arm-like extension that surrounded the material to being engulfed. تبدي تحيط هذا الميكروب، تحيطه وتخليه داخل الفجوة الغذائية حتى تبدي عملية الالتهام إليه. طبعا fusion of the phagosomes with the lysosome. Within the phagocytes, the phagosome move along the cytoskeleton to where it can be fused with the lysosome. الليسوسوم طبعا it is membrane bound bodies filled with the various digestive enzymes like lysosome and protease enzyme. طبعا هي من أهم الإنزيمات، وهي الإنزيمات المحللة التي تعمل على قتل هذا الميكروب والتخلص منه وتحوله إلى small mini bodies. تبدي أيضا عن طريق هذه الإنزيمات المحللة عملية destruction digestion عن طريق الإنزيم اللايزوسوم. The enzyme degraded peptidoglycan of the bacteria cell wall and other parts of the cell فتحوله إلى cell dippers. وهنا تبدي عملية، يعني وصلنا إلى الخطوة قبل الأخيرة
After that, the exocytosis process, that means the membrane-bound vesicle containing digestive material fused with the plasma membrane and the material is expelled to the external environment. إنه بعد ما تم قتل هذا الميكروب بدت إنه يجب أن يتخلص من السيل ديبيرز and the dead cells عن طريق الإكسوسايتوسيس بروسيس، إنه يؤدي إلى الانتوكيشن، تبدي تطرحها خارج خلية الميكروفاج. This is the mechanism of phagocytosis. من وصلنا إلى الخطوة الأخيرة إلى exocytosis، بعد ما نطرحها إلى خارج خلية الميكروفاج راح تسوي عملية activation للcomplement system C3C4 إنه يبدي يتخلص من هذه المعقدات وحطام الخلايا للتخلصها خارج الجسم. Then the end of inflammatory response by the accumulation of dead cells, digestive material and fluid form substance known as the pus. After that, the final step will be healing and tissue repair, and this will be done by the clotting elements are also attracted to the site of infection where they act to promote the accumulation of blood, and this will be prevent the site of infection from bleeding and allow the infected area to heal. هنا أيضا بعد ما يصير عملية تجمع لأعداد كبيرة جدا من الخلايا وحطام الميكروب، فحتى نوصل إلى الخطوة الأخيرة راح يتم إنتاج نوع من الانفلاماتوري ميديتر نعرف بها نسميها الكلوتينج إليمنت. طبعا الكلوتينج إليمنت يتم جذبها إلى السايت أوف إنفكشن، والوظيفة الأساسية لها هي البروموت coagulation أوف بلود. ليش؟ حتى يعمل على prevent the site of inflammation from bleeding، يمنع bleeding and allow the infected area to be healed، ويبدي يتشافى ويعمل على إصلاح الخلية أو النسيج التالف. This is the end of inflammatory response. So when I say to you the inflammatory response is like field of battle, yes, because there are reaction between different type of immune cells، لأن هناك لاحظ أنه هو عبارة عن تفاعل بين أنواع مختلفة من الخلايا المناعية وعن طريق إنتاج أنواع من الانفلاماتوري mediators such as الهستامين، بروستاجلاندين، الليكورتين، beside to the different type of cytokines, chemokines, endotoxins. All these are play an important role in inflammatory response. What are the relationship between the fever and the acute inflammation? The fever is the body temperature above 37 degrees, and the fever is a common systemic response to inflammation. Is the most often associated with the inflammation that has an infectious cause, although there are some non-infectious febrile disease. احنا نتذكر قلنا انه هو يصير عملية اكتيفيشن للمايكروفاج فتنتج inflammatory mediators such as cytokine، ومن اهمها تومر نيكروسيس فاكتور الفا والانترلوكين 1. تمام، وهذولي عندهم local effect systemic effect. السيستميك effect هنا ايش راح يصير؟ two type fever and leukocytosis. الفيفر is coordinated by the hypothalamus and involve a wide range of factors, and here are some contributed to the fever. نلاحظ انه الانترلوكين بعد ما يتم انتاجه انه راح يبدأ يأثر على غدة الهايبوثالاموس وبيؤدي الى ارتفاع درجة الحرارة. will be يعني some factor contributed to the fever. هنا باي diagram راح ابدي اشرح شلون تصير عملية تحفيز الانترلوكين وتأثيره على هذه الغدة حتى تبدي ترتفع درجة الحرارة. اول ما تبدي هنا تبدي عن طريق الميكروفاج انه يسوي ingest خلال مرحلة الفاجوسايتوسيس لجرام نيجاتيف بكتيريا. Then the bacteria is degraded into vacuum and releasing into toxin that induce the macrophage to produce interleukin 1. أيضا بفعل البكتيريا أن البكتيريا راح تنتج انتوتوكسين. هذا التوكسين يعمل على شنو؟ على تحفيز الميكروفاج على إنتاج الانفلاماتوري ميدياتر السيتوكاينز من نوع الانترلوكين 1. انترلوكين 1 هنا بعد ما يتحرر شو راح يسوي؟ انه يعني يبدي يدخل into the bloodstream through which is travel
to the hypothalamus to the brain. عن طريق البلود ستريم يبدي يعني ينتقل إلى أن يوصل إلى الهايبوثالاموس الموجودة بالبرين. بهنا بهاي المرحلة الانترلوكين 1 will be induce the hypothalamus to produce prostaglandin, which we set the body to higher temperature that producing fever. فبعد ما يأثر الانترلوكين على الغدة تبدي تنتج البروستاجلاندين اللي هي تعتبر من أهم الانفلاماتوري ميديتر، وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم. So what are the main benefit role of the fever in acute inflammation? First of all, it is enhances the effect of interferon, then performance of phagocytes, and at the same time inhibition of growth of microorganisms. The increased temperature also increases the metabolic rate of the tissue cells in general, which is speeding up repair process. In this table, you can see there are many types of the cells and inflammatory mediator that play important role in inflammatory response. I put to you to know what are the description and main function for each element. Then the summary for our lecture. طبعا أنا تعمدت أنه أخلي ملخص بسيط جدا للمحاضرة حتى يبدأ يركز الطالب من أهم النقاط المهمة جدا لهذه المحاضرة. فمحاضرتنا هي inflammation. الانفلاميشن اللي هو الأكيوت انفلاميشن الرول مالته من أهم مخصص أو خصائصه هي elimination of invading microbe, prevent spread of infection and tissue repair. When the tissue are injured by bacteria, trauma, toxin, agent, heat, any type of pathogen microorganism, that will be activation of the mast cells, then will be released different inflammatory mediators such as histamine and cytokines. After the histamine and the cytokines will be released by the mast cell, macrophage, dendritic cells, that will be lead the cause of vasodilation and increased permeability of blood capillaries. This is the main function for the histamine. When the cytokine release, that will be chemotax the different type of immune cells, then the phagocytes attract to the site of infection. Then the cells of immune system reach to the site of infection. When the cells of immune system will be reach the site of infection, then will be activation the complement system such as the C3, C4, Y to be remove all the and elimination of the microbe and amplify the immune response. Then the clotting element will be produced and promote the coagulation of the blood. Then final step of inflammatory response will be healing the tissue damage. Now, why aren't non-specific defense enough? And why do we also need specific defense? This is very important question. إنه الجهاز المناعي هو جهاز يعني ما يعتمد فقط على المناعة الفطرية، وإنما يحتاج إلى خطوط دفاعية أخرى تكون أكثر تخصص ونسميها specific defense or adaptive immunity. So the next lecture we will discuss the adaptive immunity, included two types of immune response: the cellular immune response and the humoral immune response. Thank you very much for your attention.